This is lecture on Evidence Act. Lecture on Evidence Act, part 24 of Evidence Act recording. Now we are going to seek another new chapter of Evidence Act, that is production and effect of evidence. Part 3 of Indian Evidence Act and Chapter 7 of Indian Evidence Act, in which burden of proof. இப்பொழுது இந்த வீடியோ பதிவின் மூலம் இந்திய சாட்சிய சட்டம் அடுத்த பதிவுக்கு செல்கிறோம், அடுத்த சாப்டருக்கு செல்கிறோம். இதில் சாட்சியங்கள் ஆஜர்படுத்துதலும் அதனுடைய ஏற்புத்தன்மையும், எஃபெக்ட் ஆஃப் எவிடன்ஸ், சாட்சியை ஆஜர்படுத்தி அதனால் வருவதை பற்றி படிப்பது. இது பார்ட் 3 ஆஃப் இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஆக்ட், 3ஆம் பகுதி, அத்தியாயம் 7. நிரூபிக்க வேண்டிய சுமை. Generally, there are two parts in the proceedings. One is and another one is counterpart. So when there are two parties for each and every proceedings, then any one of the party is bound to prove his case. Out of two parties, any one of the party is bound to prove his case. So who has to prove as per Indian Evidence Act? How can be proved? So these are the, when the burden shifts from one person to another person, these are the things we are going to see in this burden of proof. யாருக்கு ஒரு வழக்கினை நிரூபிக்க கடமைப்பட்டவர், அது burden of proofக்கு. அதில் ஒரு வழக்கு என்றால் இரு தரப்பினர்கள் இருப்பதுதான் நீதிமன்றத்தில் வழக்காக எடுக்கப்படுகிறது. அந்த இரு தரப்பினர்களில் ஒருவர் வழக்கின் பொருண்மையை நிரூபிக்க கடமைப்பட்டவர். எப்பொழுது எந்த தரப்பினர் வழக்கினை நிரூபிக்க வேண்டும்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், in criminal case prosecution by the police, the burden is always lies on the prosecution to prove its case all beyond reasonable doubt. That is the criminal jurisprudence. குற்றவியல் வழக்குகளை பார்த்தீர்கள், அரசு தரப்பே தன்னுடைய வழக்கினை சந்தேகத்துக்கு அப்பாற்பட்டு வழக்கினை ருசுப்படுத்தினால் மட்டுமே அந்த வழக்கில் தண்டனை வழங்க முடியும். ஆகவே வழக்கினை ருசுப்படுத்துதல் அந்த நிரூபிக்க வேண்டிய கடமை சந்தேகத்துக்கு இடமின்றி நிரூபிக்க வேண்டிய கடமை அரசு தரப்புக்குள்ளது. That is the burden of proof. In such cases, initial burden prima facie is on the part of the complainant. When the prima facie is proved, and then there is a presumption comes into play, the burden lies on the accused or defense side
to rebut the presumption. அந்த நிரூபிக்க வேண்டிய கடமை என்பது ஒரு உதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டானால், அரசு தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்படும் குற்றவியல் வழக்கில் அரசு தரப்பு ஒருத்தனுடைய குற்றத்தை சந்தேகத்திற்கு அப்பாற்பட்டு நிரூபிக்க கடமைப்பட்டது. ஸோ அந்த அரசு தரப்புக்கே அனைத்து சுமையும் உள்ளது. அது த பர்டன் ஆஃப் ப்ரூஃப். அரசே ஒரு வழக்கினை, ஒரு குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் மீது உள்ள வழக்கினை நிரூபிக்க சந்தேகத்திற்கிடமில்லாமல் நிரூபிக்க வேண்டும். ஆகவே ஒரு வழக்கில் சந்தேகத்தை எழுப்புவதுதான் டிஃபென்ஸினுடைய தலையாய பணி. அதே போன்று காசோலை வழக்குகளில் பார்த்தினால், முதல் நிலை வழக்கு மூலம், அதாவது கேஸை கொடுத்தது, பணம் வாங்கினா கரெக்டாக நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சோம், எல்லாமே முதல் நிலையை நிரூபித்து விட்டால் யூகம் என்ற அடிப்படையில் புகார்தாரருடைய வழக்கு நிரூபிக்கப்பட்டதாக எடுத்துக்கொள்ளப்படும். அது செய்ய வேண்டிய நடைமுறை சரியாக, அதற்கு பின்னிட்டு அந்த யூகத்தை மறுதடித்து அது அவர் மீது பொய் வழக்கு என்பதை நிரூபிக்க கடமைப்பட்டவர் எதிரியாவார். ஸோ அந்த கடமை, பொறுப்பு யாருக்குள்ளது ஒரு வழக்கில் என்பதைத்தான் இந்த பர்டன் ஆஃப் ப்ரூஃப் என்ற இந்த சாப்டரில் நாம் பார்க்க போகிறோம். 101. Whoever desires any court to give judgment as to any legal rights or liability dependent on its existence of facts which asserts must prove those facts. First, whoever desires any court to give judgment. Suppose who is going to get the judgment? The plaintiff always, prosecution always to get judgment to prove its case beyond reasonable in the guilt of the accused. Likewise, in civil cases, the plaintiff who fights the case wants to get a legal remedy, and in order to get that legal remedy, he has to establish his legal rights or liabilities. Existence of facts which he asserts. So what is his pleadings? I am the owner of the property. I am enjoying the suit property. This is the assertion, that is the pleadings is made by. I am the owner. I am enjoying the suit property. So it is disturbed by the defendant. So you want to prove your title, you have to prove and enjoyment. So you have to prove asserts, that means you are pleading you are owner, you are enjoying the suit property. Then the liability is on you to prove that you are the owner of the suit property and you are enjoying the suit property, and the defendant is trying to disturb you. These things must be proved. Then only the burden lays on him who pleads that I am the owner, I am enjoying the suit property, the defendant is disturbing me. So these are the pleadings are made. Then the person who pleads those things must prove its existence of facts. These facts should be these pleadings. That is the asserts, means he who pleads. When a person is bound to prove its existence of any fact, is said to be that a burden of proof lies on that person. So it is the duty of the plaintiff who filed the case to prove his case is called burden of proof. The duty
upon whom the duties lies generally, the person who has to prove his case is called burden of proof, lies on that person. இப்பொழுது வழக்கை நிரூபிக்க கடமைப்பட்டவர் யார் என்பது, எவர் ஒருவர் நீதிமன்றம் தனக்கு இதை பொறுத்து ஒரு தீர்மானம் பண்ணி ஒரு தீர்ப்பு வழங்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறாரோ, அதாவது தனக்குண்டான உரிமை பொறுப்பு பொறுத்து அந்த நீதிமன்றத்தில் வழக்கை தாக்கல் செய்து எனக்கு இந்த உரிமை உள்ளது, எனக்கு அனுபவம் உள்ளது, ஆகவே பிரதிவாதி என்னை தடுக்க வருகிறார் என்னுடைய அனுபவத்தையும் என்று நீதிமன்றம் செல்லும் பொழுது அவ்வாறு தன்னுடைய வாதுரை வைக்கிறார். அவ்வாறு வாதுரை வைக்கும் பொழுது அதனை நிரூபிக்க வேண்டிய கடமை அவரையே சார்ந்தது. ஸோ அந்த கடமை, நிரூபிக்க வேண்டிய கடமை தான் burden of proof lies on that person. It is that the burden. இந்த கடமை, ஒரு சங்கதியை நிரூபிக்க வேண்டிய கடமை தான் burden of proof என்று வரையறை செய்யப்படுகிறது. ஸோ suppose example is given, a prosecution has filed a case under section 302 against an accused. The prosecution is bound to prove the offense of murder is committed by the accused beyond reasonable doubt. The burden is always lies on the prosecution to prove its case all beyond reasonable doubt. That is called burden of proof. So, likewise, I am the owner of the land, I am enjoying the fruit property, so I want to get some relief. The defendant is disturbing the ownership and enjoyment, and the disturbance made by the three factors should be proved. So these are the basic things. அதே மாதிரி ஒருத்தர் மேலே ஒரு கொலை வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டால் அந்த கொலையை அவர்தான் செய்தார் என்பது அரசு தரப்பில் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி நிரூபிக்க வேண்டிய கடமை அரசு தரப்புக்கே உள்ளது. அதே போன்று ஒருவர் தன்னுடைய நிலத்தின் உரிமையாளர் தன்னுடைய சுவாதீனத்தில் உள்ளது, பிரதிவாதி தொந்தரவு செய்கிறார் என்று ஒரு வாக்குத்தாக அந்த முதலில் நபர் அந்த லேண்டின் உரிமையாளர், இடத்தின் உரிமையாளர் என்பதையும் அவர் அனுபவத்தில் உள்ளது என்பதை நிரூபிக்க கடமைப்பட்டவர். அந்த நிரூபிக்கப்படும் கடமையைத்தான் நிரூபிக்கும் பொறுப்பு யாருக்குள்ளது? பர்டன், சுமை, நிரூபிக்க வேண்டிய சுமை என்று சொல்லலாம். ஸோ உதாரணம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, burden of proof. In all cases, the burden of proof would be initially on the plaintiff. On his discharge, the burden would shift to other side. It was reported in a judgment, Ganapati Devar versus Shanmugha Devar, reported in MLJ 2008, Part 6, page 220. It is Madras High Court judgment. So, அனைத்து இந்த உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பு, சென்னை உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பு அனைத்து வழக்குகளிலும் ஆரம்பமாக முதல்நிலை வழக்காக நிரூபிக்க வேண்டிய கடமை வாதிக்கே உள்ளது. வாதி வழக்கை நிரூபித்தால் மட்டுமே அதை மறுதலித்து பொய் என்பதற்கு பிரதிவாதி சாட்சியம் அளிக்க வேண்டும். வாதியே நிரூபிக்கவில்லை என்றால் பிரதிவாதி அதை பொய் என்று நிரூபிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. ஆகவே யார் வழக்கு தாக்கல் செய்கிறார்களோ வாதியானவர் நிரூபிக்கப்பட்டவர் என்று சொல்லப்படுகிறது. அதே மாதிரி
In a partition suit, there is no question of applying general principle. The plaintiff has to prove his case. The defendant need not prove his. Further, the plaintiff filed a suit for partition, stating that there was no partition. Defendant contended that there was a partition. Under earlier partition, properties were the burden is on the defendant who pleaded the earlier partition to prove the same. Therefore, the court will have to see whether the third defendant appellant who pleaded the partition has proved his case as stated in written statement. So it is reported in Nalliyappan versus Subramaniam 2012 1 Madras Weekly Notes Civil page 387 Madras. It is a partition suit filed by the plaintiff. I am one of the co-owner of the suit property. I am entitled to a share in the suit property. Now I want to get the division of the suit property and allot my share. That is the partition suit filed. One of the defendant appeared in that case, pleaded that already partition had taken place as per the earlier partition. Before filing the suit, we have divided the suit property and we are enjoying as per the earlier partition. So in this case, one of the defendant pleaded that already partition was effected even before the filing the suit. The burden lies on the person who pleads earlier partition. This is a ruling held. The citation stated that the defendant is bound to prove. ஒரு பாகப்பிரிவினை வழக்கு வாதி தாக்கல் செய்கிறார். அதில் என்னுடைய பங்கு இவ்வளவு என்றும் நாங்கள் கூட்டு பங்குதாரர் என்றும் நாங்கள் அனைவரும் பொதுவாக அனுமதித்து வருகிறோம் என்று பிரதிவாதிகள் மீது மற்ற கூட்டு பங்குதாரர் மீது வழக்கை தாக்கல் செய்கிறார். அவ்வாறு வழக்கை தாக்கல் செய்துவிட்டு பிரதிவாதி ஆஜரான ஒருவர், நாங்கள் ஏற்கனவே தாவா சொத்துக்களை பிரித்து அணிவித்து வருகிறோம், அந்த ஏற்கனவே பிரிவினை ஆகிவிட்டதால் இந்த வழக்கு நினைக்கத்தக்கதல்ல, ஆகவே அந்த ஏற்கனவே ஏற்பட்ட பாக பிரிவினைப்படி நாங்கள் அனுபவித்து வருவதால் இந்த வழக்கு தேவையற்றது என்று ஒரு வாதத்தை வைக்கிறார். இப்பொழுது அந்த பிரதிவாதி ஏற்கனவே பாகப்பிரிவினை நடந்து அதன்படி அனுபவிக்கிறோம் என்பதை யார் தன்னுடைய வாதமாக வைத்துள்ளாரோ அவரே நிரூபிக்க கடமைப்பட்டவர் என்று அந்த உயர் நீதிமன்ற தீர்ப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் கூறியுள்ளது. ஸோ இந்த மாதிரி பல்வேறு தீர்ப்புகள் பர்டன் லைஸ் ஆன் then various rulings are there. So debt for benefit of joint family. When the defendant claiming that he had obtained loan for purpose of installing electric meter and oil engine and obtaining service connection, he has to prove he had incurred debt for benefit of joint family, but no document evidence is forthcoming to prove the expenses towards the digging well, and the burden lies on the defendant that all these promissory notes are for benefits of joint family lands. So there was a case filed in which some of the expenditure of incurred by the one of the party to the suit. Defendant claiming that I have spent so much of amount for digging well, to install electric motors, whatever it is, I have spent so much of to get service connection. So he has to prove that he has spent money and he has purchased the electric motor and he has deposited the money with the electricity department by producing documentary evidence. But in that case, no document was produced to show that he purchased the
motors and he spent for digging well. Nothing was produced by the defendant. So all these promises he miserably fails to prove its case. So the burden is lays on him. So many case laws are there. So burden is always lays either on the plaintiff or the defendant, depending upon the case. In check cases, it is normally stated the burden is prima facie is to prove by the complainant. Then the presumption will arise. Then, in order to rebut the presumption, the accused has adduced the evidence or rebut the presumption by way of some evidence. So many authorities are how to rebut the whether evidence of cross-examination is sufficient to rebut, that is also sufficient. ஸோ காசோலை வழக்குகளில் ஆரம்ப வழக்கு மூலமற்றை நிரூபித்தால் யூகத்தின் அடிப்படையில் புகார்தாரின் வழக்கு நிரூபிக்கப்பட்டதாக எடுத்துக்கொள்ள முடியும். அதற்கு பின்னிட்டு அந்த யூகம் பொய் என்று தவறானது என்று அந்த யூகத்தின் பலன் வாதிக்கு கிடைக்கத்தக்கதல்ல என்று சாட்சியங்கள் ஆவணங்களை மூலம் நிரூபிக்க வேண்டியது எதிரியாகும். அவ்வாறு நிரூபிக்க வேண்டியது ஆவணங்கள் அல்லது சாட்சிகளா அல்லது உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்புகள் என்ன சொல்கிறது என்றால், குறுக்கு விசாரணையில் நாம் கொண்டு வந்த பதில்களே அந்த யூகத்தை மறுதளிக்கக்கூடியதாக இருந்தால் அதை வைத்தே விடுதலை செய்யலாம் என்றும் அந்த சுமையாவரத்துடன் அந்த குறுக்கு விசாரணையின் மூலம் பல்வேறு சங்கதிகளை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். வாதியிடம் வந்து கேட்டு அதை அந்த சங்கதிகளை வைத்து மறுதளித்ததாக விடுதலை செய்யலாம். ஸோ அதன் மூலமே அதை நிரூபணம் செய்யலாம் என்று உள்ளது. அல்லது வேறு சாட்சிகள் போட்டு விசாரித்து பண்ணலாம் என்று அதற்கு எவ்வாறு மறுதளிப்பது என்று உச்ச நீதிமன்றம் உயர்நீதிமன்றம் பல்வேறு தீர்ப்புகள் உள்ளது. தென் தி செக்ஷன் 102 on whom burden lies. The burden of proof is always in a suit but lies on the person who would fail if no evidence at all given were on either side. The burden is lies in a suit or when lies on that person who would fail if no evidence at all were given on either side. What is the meaning of it? Suppose for both parties are not at all giving any evidence. So, if there is no evidence at all, the whose right is defeated? Whose right is defeated in that case? Suppose a person filed a suit based on promissory note. If the promissory no evidence is produced on either side, plaintiff side and defendant side, here whose right is defeated? The plaintiff right, because he failed to produce the pronote and adduce evidence. If no evidence is given by both plaintiff and defendant in a pronote suit, then the case of the plaintiff must fail. Therefore, the prima facie case must be proved by the plaintiff in this case. So the burden lies on the plaintiff. Likewise, when there is a suit for partition and one of the party pleads that there is an oral partition, if no evidence is adduced by both plaintiff and defendant who pleads oral partition is bound to prove its case. If oral partition if no evidence is adduced by defendant and then the plaintiff is entitled for partition, that is if oral partition
is not proved by way of giving evidence by the defendant, then automatically the plaintiff is entitled in the case of the defendant fails. So the burden is lies on the defendant who pleads oral partition. So it is reported in Damodar Naikar and others versus Collector of Chengalpattu district and others, 2003 2 CTC, page 551. ஸோ இந்த வழக்கில் நான் ஏற்கனவே சொல்ல ஒரு புறநோட்டு வழக்கை பணம் வசூலிக்கு செய்ய வாதி தாக்கல் செய்கிறார். பிரதிவாதி அதற்கு எதிர்வரி தாக்கல் செய்கிறார். அதற்கு பின்பு இரு தரப்பினரும் சாட்சியே அளிக்கவில்லை என்றால் வழக்கு யாருடைய வழக்கு தோற்கும் என்பதை பார்த்தால் ஃபெயில்ஸ். ஆனால் வாதியின் வழக்கு தான் இந்த இடத்தில் தோற்கும். புறநோட்டு வழக்கில் அவர் சாட்சியம் அளிக்கவில்லை, அவருடைய வழக்கு நிரூபிக்கப்படவில்லை என்று தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது. அதே போன்று ஒரு பாகக்கராறு வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டு பிரதிவாதி ஆஜராகி வாய்மொழியாக நாங்கள் பிரித்து அனுபவிக்கிறோம் என்று சொல்லிவிட்டுகிறார். வழக்கு தாக்கல் செய்து இப்பொழுது அந்த வாய்மொழி பாக பிரிவினையை பிரதிவாதி சாட்சியம் அளிக்கவில்லை, வாதியும் சாட்சியம் அளிக்கவில்லை. இந்த நிலையில் பிரதிவாதி வாய்மொழி பாகப்பராறு கொடுத்து சாட்சியம் அளிக்கவில்லை, அவருடைய வழக்கு ஏற்கனவே சொத்து பாக பிரிவினையானது என்று நிரூபிக்கப்படவில்லை என்றால் அவருடைய வழக்கு தோற்றுவிடும். ஆகவே அவருக்குத்தான் அந்த சுமை உள்ளது என்பதுதான் இப்போ அந்த நம்ம ஏற்கனவே இந்த தாமோதர் நாய்க்கர் கேஸ் பார்த்தோம். அதே மாதிரி under the burden rests on the party who fails if no evidence are given on either side. Bama versus Mr. Rukyal BV 2001 MNJ page 403. So if no evidence is given by either side whose case fails, then the burden lies on the person whose favor the case fails. That is the 102. 103. Burden of proof as to particular fact. The burden of proof as to particular fact lies on the person who wishes the court to believe its existence unless it is provided by law that proof of the fact lies on the particular person. Here, or particular fact who play burden of proof as to a particular fact. Suppose this is the pleadings, I have pleaded some materials before the court either by the defendant or by the plaintiff. So who pleads? Always the person who pleads, and in existence positively these are the things are in existence. So இப்படி இருக்கிறது என்று ஒரு வாதத்தை பிரதிவாதியோ வாதியோ வைப்பாரானால் இதுதான் உண்மையான சங்கதி, இதுதான் இந்த வழக்கிற்கு நடந்தது என்று, இப்படித்தான் இருக்கிறது என்று யார் வைக்கிறார்களோ வாதத்தை அவர்களே நிரூபிக்க கடமைப்பட்டவர்கள். The person who pleads these are the facts or existence, then the burden is always lies on him who pleads the existence of certain facts. So for example, A prosecutes B for theft, wishes the court to believe that he admitted the theft to C. A must prove the admission. A prosecutes B for theft and wishes the court to believe that B admitted the theft to C. A must prove the admission. So இந்த வழக்கில்
ஏ என்பவர் பி திருடிவிட்டார் என்று ஒரு வழக்கு தாக்கல் செய்கிறார். ஏ சொல்கிறார் பிஏ சி என்பவரிடம் ஒத்துக்கொண்டுள்ளார், நான் திருடியதை ஒத்துக்கொண்டுள்ளார் என்று சொன்னால் அந்த பி சிஏ அந்த ஏ சிஏ விசாரித்து ஆம் பி என்னிடம் திருடியதாக ஒப்புக்கொண்டதை நிரூபிக்க கடமைப்பட்டவர். So B wishes the court to believe that at the time of in question he was elsewhere, he must prove it. Suppose he was not there at the time of commission of theft, he was somewhere else, that is pleads alibi, that is he pleads alibi, then burden as lies. Whenever alibi is pleaded by the accused, the alibi is bound to prove. When alibi fails, then automatically the case of the prosecution is said to be proved. So இந்த 103 பிரிவில் என்ன சொல்லப்படுகிறது என்றால், ஒரு சங்கதியை இவ்வாறு உள்ளது என்று யார் நீதிமன்றத்தில் வைக்கிறார்களோ, நீதிமன்றம் இதுதான் நடந்தது, இந்த சம்பவம் தான் நடந்தது, இந்த சொத்தை நான் விலைக்கு வாங்கினேன், இவன் திருடினான் என்று சொல்கிறாரோ அவர்களே அந்த வழக்கினை நிரூபிக்க கடமைப்பட்டவர். அவ்வாறு நிரூபிப்பதில் இருந்து ஏதாவது யார் நிரூபிக்க வேண்டும் என்று சட்டத்தில் சொல்லப்பட்டிருந்தால் அப்பொழுது கடமை அதை சட்டத்தில் படியாகும். இப்போ to bond in a presumption is there, the accused has to rebut the presumption இருக்குது. So always lies on the accused to rebut the presumption. So அந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த பாண்டு வழக்கு செக்கு வழக்குகளை யூகம் இருக்கிறது, வாதிக்கு சாதகமாக அல்லது புகார்தாருக்கு அந்த யூகத்தின் அடிப்படையில் தண்டனை கொடுக்கலாம். அந்த யூகத்தை மறுதளித்து சாத்தியம் அளிக்க வேண்டியது எதிரிதான் அல்லது பிரதிவாதி தான் என்பது சட்டமாக இருக்கும் பட்சத்தில், அந்த மாதிரி சட்டம் இல்லா பட்சத்தில் யார் இப்படி இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார்களோ அவர்களே நிரூபிக்க கடமைப்பட்டவர். அதற்கு நிறையா சைட்டேஷன்ஸ் இருக்குது. Then the person pleads particular support of you, the burden lies on to prove it. So one of the example, it is necessary that the plaintiff must prove the existence of oral evidence as to enforce the specific performance. It was held that the oral evidence adduced was not sufficient to prove the existence of oral agreement. So, existence of oral evidence. Suppose in this case it is reported Kumar Anand versus Dr. D. Bala Mukunda Rao and others, 2002, 3 CTC, page 462, Madras. In that case, the plaintiff filed a case for specific performance, stating that there is an oral agreement. For agreement orally entered, there is oral evidence is there. Some of the person witnessed the oral agreement made between the plaintiff and defendant. Then the oral evidence was not sufficient to prove the existence of oral evidence. So it was held that the oral evidence as to the existence of oral agreement is not sufficient of oral agreement. இந்த வழக்கில் வாய்மொழியாக ஒப்பந்தம் செய்துள்ளோம், அதை கண்ணுற்ற வாய்மொழி சாட்சியம் உள்ளது என்று ஆற்றி பரிகாரம் கேட்டு வழக்கை தாக்கல் செய்துள்ளார். நீதிமன்றம் என்ன முடிவு செய்தது என்றால், அந்த வழக்கில் அந்த வாய்மொழி ஒப்பந்தம் இருந்தது என்பதற்கு வாய்மொழி சாட்சியம் மட்டும் பத்தாது.
என்று அந்த நீதிமன்றத்தில் கூறுகிறது. அதே பிடி ஆஃப் அலிபி பர்டன் ஆஃப் ப்ரூவிங். அலிபினா நான் அந்த இடத்துல இல்லை, க்ரைம் சீன் ஆஃப் க்ரைமா அல்லது அந்த அப்போ நான் வேறு இடத்துல இருந்தேன். improperly is the case of the prosecution. So alibina, it is in the Supreme Court that if a person who takes the alibi burden is lays on him to prove the same. J. Narain versus State of UP 2003 M&J criminal page 255. So பிடி ஆஃப் அலிபி, நான் சம்பவ சமயத்தில் இங்கிருந்தே நான் வேறூரில் இருந்தேன், ஆனால் நான் செய்திருக்க வாய்ப்பில்லை என்று அலிபி ஒரு டிஃபென்ஸாக எடுத்தால் அது அந்த எதிரியின் மீது அந்த அலிபி பொய் என்று ஆனால் அந்த அரசு தரப்பு வழக்கு நிரூபிக்கப்பட்டதாக எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஆகவே generally it is not advisable to take alibi in any criminal case. Generally, unless you are having a sufficient documentary evidence. Suppose you are out of India, your passport says on the day of occurrence I was in London. In passport you are at London. Then such a type of strong piece of evidence is there, then only you can plead alibi. Without having any strong piece of evidence, documentary evidence, you should not go for alibi. இப்பொழுது ஒரு alibi குற்றவியல் வழக்குகளில் எதிரி எடுக்க கூடாது என்பது என்னுடைய அனுபவத்தில் அல்லது எந்த மூத்த குற்றவியல் வழக்கை நடத்த கொலை வழக்குகளை நடத்த அனுபவம் வாய்ந்த மூத்த வழக்கறிஞர் கேட்டீங்கனாலும் அலிபி எடுக்கக்கூடாது என்று தான் கூறுவார்கள். ஏனென்றால் ப்ராசிக்யூஷன் இருக்கிற ஓட்டையே பார்த்துட்டு போயிட்டே இருக்கணும், என்னென்ன தப்பு இருக்குது. நாம் போய் அலிபின்னு எடுத்தால் அலிபி ப்ரூவ் பண்ணணும், அதுக்கு தக்க ஆவண சாட்சியம் இருந்தால் மட்டுமே எடுக்க வேண்டும். இப்பொழுது ஒரு வெளிநாட்டில் லண்டன் இருக்கிறாரு, இந்தியாவில் கொலை பண்ணான்னு அவர் மேலே கேஸ் போகிறார். பாருங்கள் அந்த டேட்டில் என்னுடைய பாஸ்போர்ட் பாருங்கள் லண்டனில் இருந்ததுக்கு ஆதாரம் இருக்குதுன்னு சொல்லி, அந்த மாதிரி நல்ல ஆவண சாட்சியம் இருந்தால் மட்டுமே நீங்கள் அலிபி டிஃபென்ஸாக எடுக்க வேண்டும். அதர்வைஸ் you can go with the prosecution case, and if prosecution fails to prove its case beyond reasonable doubt, then you need not take unnecessary burden. If we are taking in check cases, some of the people taking alibi. If alibi is not proved, then automatically the case in favor of the complaint is bound to be proved and taken as proved. So then section 104, burden of proving facts to be proved make evidence admissible. The burden of proving any fact necessary to be proved in order to enable any person to give evidence of any other fact is on the person who wishes to give such evidence. A wishes to prove a dying declaration by B. A must prove B's death. So, in order to burden of proving any necessary to be proved order enable a person who gives evidence of any other fact is on person who wishes to give evidence. First of all, you are filing a suit for injunction. You are in possession. You are the owner of the suit property. As per the title deed, I am in possession. So you must prove first your ownership. Then only
your possession is admitted. So wishes to give evidence any other fact on issue. I am the owner of the suit property by way of said dated. I am enjoying the suit property. Defendant is disturbing the suit property. Hence, injunction may be granted. These are the pleadings. Here, for enjoyment, you have proved that, but you are the owner of the suit property. There is a pleading. Without proving how you are get into possession of the property as per title or illegal occupation, whatever it is, you must substantiate first, then only possession can be taken into account. Then only injunction will be granted. ஸோ இந்த வழக்கில் என்ன சொல்லப்படுகிறது என்றால், உதாரணம், ஒருவர் மரண வாக்குமூலம் கொடுத்துள்ளார் என்று உதாரணத்தில் இல்லஸ்ட்ரேஷன் கூறப்பட்டுள்ளது. அந்த மரண வாக்குமூலம் கொடுத்த நபர் இறந்துவிட்டார், ஆனால் தான் அந்த மரண வாக்குமூலத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். ஸோ அந்த மரண வாக்குமூலம் கொடுத்தவர் இறந்து விட்டார் என்பதை நிரூபித்தால் மட்டுமே அந்த மரண வாக்குமூலத்தை சாட்சியமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஸோ அந்த மரணத்தை நிரூபிக்கவில்லை என்றால் அந்த மரண வாக்குமூலம் செல்லாது, சாட்சியமாக அட்மிசபிலிட்டி வராது. ஸோ அட்மிசபிள். ஸோ இப்போ செக்ஷன் 32 பார்த்தீங்கன்னா, த ஸ்டேட்மெண்ட் கிவன் பை பர்சன் who is dead after giving the statement. ஸோ ஒரு நபர் தன்னுடைய மரணத்தை பற்றி வாக்குமூலம் கொடுத்து பின்னிட்டு இறந்தால் மட்டுமே அந்த வாக்குமூலத்தை நீதிமன்றம் சாட்சியமாக எடுத்துக்கொள்ள முடியும். ஸோ அந்த இறந்து விட்டார் என்பதை நிரூபிக்க வேண்டும் என்பதுதான் இந்த பிரிவின் சாராம்சமாகும். அதே மாதிரி A wishes to prove secondary evidence in the contents of loss of document. A must prove the document has been lost. ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி, நான் இந்த ஒரு வழக்கு உறுத்து கட்டளை கேட்டு வழக்கு தாக்கல் செய்கிறேன். நான் இந்த காலகட்டத்தில் சொத்தினை அடைந்தேன், எனக்கு பாகக்கராரில் வந்தது, அல்லது நான் விற்பனைக்கு வாங்கினேன், அந்த காலகட்டத்திலிருந்து நான் இந்த சொத்தை அனுபவிக்கிறேன் என்று சொல்கிறீர்கள். முதலில் சொத்தின் உரிமையை நிரூபிக்காமல் அந்த அனுபவத்தை மட்டும் நிரூபித்தால் எடுத்துக்கொள்ள அப்புறம் தான் அந்த உங்களுக்கு எப்படி அந்த சுவாதீனம் வந்தது என்பதை நிரூபிக்காமல் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. அந்த மாதிரி அட்மிசபிலிட்டி. So, burden check was in a stop payment. When a complaint seeking to get information from the bank about availability of funds in the account and the date of for stop payment, but such an application was rejected by trial court, it was held that court committed error in non-editing such information. So, in this case, a case was filed upon stop payment. A check was dishonored due to stop payment. The complaint seeking information whether the sufficient funds, with the sufficient funds, the instruction was given, information was given, and stop payment was given. Availability of funds. The accused asked the court to send for the accounts of the accused. There is no sufficient funds in the account of the accused, hence the offence is attracted. So even stop payment is given when there is no sufficient funds at all, the offence is made out. So in order to prove that there is no sufficient funds on the date of presentation of the in spite of stop payment, then accused try to establish by summoning the bank manager to produce the statement of accounts of the accused. It was denied. So in that case,
the trial court committed error in not eliciting such information. ஸோ ஒரு வழக்கு பணப்பட்டுவாடா நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது என்று செக் திரும்பப்பட்டது. அது வழக்கு தாக்கல் செய்கிறாங்க. அந்த காசோலை வசூலுக்கு சென்ற அப்பொழுது போதிய பணம் இல்லை என்பதை நிரூபித்தால் மட்டுமே ஸ்டாப் பேமெண்ட்டாக இருந்தாலும் பணப்பட்டுவாடா நிறுத்தி வைத்திருந்தாலும் குற்றம் புரிந்ததாக எடுத்துக்கொள்ளலாம். அதை நிரூபிக்க அந்த மேலாளருக்கு, எதிரியின் மேலாளருக்கு அவருடைய கணக்கு வழக்கை எடுத்து வர சொல்லி சம்மன் வச்சு நிரூபிக்க இது பண்ணார். அதை கீழமை நீதிமன்றம் மறுத்துவிட்டது, தள்ளுபடி செய்துவிட்டது. அதனால் கீழமை நீதிமன்றம் தவறு செய்துவிட்டது என்று அந்த தீர்ப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது. ஸோ அந்த போதிய பணம் இல்லை, பணப்பட்டுவாடா நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது ரைட்டு. டிஸானர் ஸ்டாப் பேமெண்ட்னால தான். ஆனால் போதிய பணம் இல்லாதான் டிஸானர் ஆனால் அது அஃபென்ஸ் மேட் அவுட்னு சொல்லி ரூலிங் இருக்குது. அந்த டிஸானரான தேதியில் போதிய பணம் இல்லை என்பதை வாதி நிரூபிக்க முயற்சி செஞ்சதை கீழமை நீதிமன்றம் தடுத்து விட்டதால் அது தவறு என்று அந்த தீர்ப்பில் போடப்பட்டுள்ளது. ஸோ வித் திஸ் ஐ am concluding the burden of proof up to 104, 105, 106, 107 up to 110. The burden should we will seek in the next class. Thanking you for watching. Burden of proof. I am having a channel in YouTube, Irango Ramasamy Advocate. You can get the link. You can search Irango Ramasamy Advocate in YouTube. You can get the link. You can get connected by using that link. You can see always my post whenever you require. You need not search. You directly enter into YouTube and you can see my channel. All my videos are there. Whatever videos you require, you can see it. Thanking you for watching.